ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి తెలంగాణ టెట్ రిలేటెడ్ పేపర్ 1 చూద్దాం. అండ్ ఇందులో నేను మనకి సెక్షన్స్ వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ 1, లాంగ్వేజ్ 2, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్, చైల్డ్ పెడగాగి అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కదా. మ్యాథమెటిక్స్ నేను అవాయిడ్ చేశాను ఇక్కడ. అండ్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ కాంప్రహెన్షన్, అవి డైరెక్ట్ మనకి ప్యాసేజెస్లోనే ఆన్సర్స్ అవి ఈజీగా దొరికిపోతాయి కాబట్టి వాటిని నేను ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ విల్ సీ లాంగ్వేజ్ 1 and 2, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్. అకార్డింగ్ టు బాందురా, ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషల్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్. రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషల్ లెర్నింగ్. అండ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే పటిష్టత తెలుగులో. ఓకే, నెక్స్ట్. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బ్రూనర్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి అనాలిసిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బ్రూనర్స్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. In Vygotsky theory, which aspect of development gets neglected? Biological development gets neglected ikkada. Then which term or phrase does Piaget use for mental structures, which are the building blocks of thinking? Schemas. Next, what was the neutral stimulus in Ivan Pavlov's famous experiment on classical conditioning? Bell. In Pavlov's experiment, food is a unconditioned stimulus. Which of the following is not associated with learning theory propounded by Skinner? Learning through imitation. This is not associated with the learning theory which is propounded by Skinner. స్కిన్నర్కి సంబంధించింది కాదు ఇది. మిగతా మూడు కూడా స్కిన్నర్కి సంబంధించినవి. ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్, పర్సనలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ లర్నింగ్ దట్ విల్ ఇంక్లూడ్ all of the above: personal factor, environmental factor and teacher related factor. Developing new principles on the basis of giving facts and information in the memory level is called association. Which among the 4 teaching aids is a visual aid? Pictures. When one is aware of his or her ways of thinking or learning, it is known as metacognition. Which of these is not the principle of cooperative learning? Positive freedom. Cooperative principle కాదు ఇది, పాజిటివ్ ఫ్రీడమ్ అనేది. మిగతా మూడు కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్: ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్, టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ చిల్డ్రన్ విత్ గిఫ్టెడ్నెస్. 2 కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. అసెర్షన్ అండ్ రీజనింగ్: ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫంక్షన్స్ ఆన్ డెఫిసిట్ పర్స్పెక్టివ్ ఓన్లీ. 2 కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. Next, which one of the following ways should be followed by teacher to foster creative thinking? Asking students to observe the everyday world around them and raise questions about it. CWSN, this stands for children with special needs.
Which of the following is not a characteristic of dyslexia? Certainty as to right or left handedness. It is not a characteristics of dyslexia. మిగతా మూడు కూడా characteristics. Problem with regarding the accuracy, speed and comprehension, slow rate of writing, difficulty in learning and remembering the printed words. Next, CCE stands for continuous and comprehensive evaluation. Verbs like recall, recognize and identify that will come under which level of cognitive domain of Bloom's taxonomy? Knowledge. The NCF 2005 recommends no homework until class 2 and then how many hours per week starting in class 3? 2 hours. A father expects all his children aged 4, 6 and 12 to learn the same subjects together. This would be in violation of which principle of development? Development depends on maturation and learning. Which of the following approach is in line with the principles of child-centered education? Student should account for each student's personal needs and interest. Next, which of the following fact is true in reference to the principle of human development? All of the above are true. Principle of continuous development, principle of different rate of development, principle of interaction of hereditary and environment. In this method, the individual acts as both a subject and a experimenter. Introspection method. Next, according to Kohlberg's stages of moral development, morality of individual principles and conscience related to post-conventional level, stage 6. At what stage, according to Freud's stages of development, a child learn sex differences? Phallic stage. According to Erikson, providing adequate training, sufficient education and good models to the children of age group between 6 to 12 years develop this feature in them. Industriousness. The first stage in language development is pre-linguistic stage. Dash are the preconceived generalizations about male or female role behavior, gender stereotype. Which of the following pair is not correct in the context of methods of assessment? This is not correct. Peer assessment, guardian assessment. Next, in achieving aims of education, schools should, all of the above, schools should harmonize the needs of the child and demands of the society for the benefit of both, and schools should teach how to be sociable and communicate with others, and schools should prepare the school program according to the needs of the child. Next, ఇది లాంగ్వేజ్ 1. నెక్స్ట్ బిట్స్ వచ్చేసి సమాపక క్రియ కలిగి కర్త కర్మలు గల వాక్యాన్ని ఏమంటారు? సామాన్య వాక్యం. రెండవ బేతరాజుచే నిర్మించబడిన చెరువు, సెట్టి సముద్రం. రెండు అక్షరాల గణాలు ఎన్ని రకాలు? 4 రకాలు. నివద్ది అనే అర్థం వచ్చే తెలంగాణ పదం నిజం. నజబ జజర అనే గణాలుండే పద్యము గల ఇది చంపకమాల.
పోతన బాల్యం గురించి రచన చేసిన కవి ఎవరు? వనమామలై వరదాచార్యులు. నెక్స్ట్, హా గణముకు ఇంకొక పేరు గల. మాట్లాడే నాగలి పాఠ్యభాగ ప్రక్రియ మరియు ఇతివృత్తం వరుసగా గుర్తించండి. అనువాద కథ, జంతు ప్రేమ. రాబోయేది వానాకాలం కదా, ముందు చూపుతో తిండి సంపాదించుకొని తెస్తున్నాం అని బుజ్జి మామిడి చెట్టుకు చెప్పినవి చీమలు. తరగతి గదిలో విద్యాత్మక భాషని పెంపొందించేందుకు ఒక ఉపాధ్యాయురాలు ఇలా చేస్తుంది. బాల దినోత్సవాన్ని గురించి ఒక రిపోర్ట్ రాయమని అభ్యాసకులకు అడుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది స్కిమ్మింగ్ పఠన వ్యూహానికి సరైన ఉదాహరణ? ఆరోగ్య సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి మెడికల్ రిపోర్ట్ చదవటం. నెక్స్ట్, ఒక ఉపాధ్యాయురాలు తన 5వ గ్రేడ్ విద్యార్థులకు స్వేచ్ఛాయుత లేఖనానికి సంబంధించి అనేక అవకాశాలు ఇస్తుంది. ఇది విద్యార్థులకు ఇలా ఉపయోగపడుతుంది: విషయాన్ని మరియు ధారాళతను అర్థం చేసుకునటంలో. నెక్స్ట్, భాషా కౌశల పరీక్ష ఇలా ఉండాలి సరళంగా. జాతీయ విద్యా విధానంలో 2020 దీనికి సంబంధించి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రాచీన భాషల్ని ఇలా చదువుతుంది: పిల్లలందరినీ ఒక భాష ప్రాథమిక దశ నుండి. నెక్స్ట్, ఒక ఉపాధ్యాయుడు అభ్యాసాలలో మాట్లాడే నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి పరుస్తున్న సందర్భంలో మాట్లాడేటప్పుడు మనం కొన్ని ముఖ్యాంశాలను పెట్టుకోవాలి అని అన్నాడు. మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం పదాలు ఎంచుకునే పద్ధతిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు సందర్భం, వాతావరణం మరియు మనం మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి. 1 2 3 ప్రేరణ కాదు. ఊరు పొమ్మంటుంది సామెతను గుర్తించండి. కాడు రమ్మంటుంది. క్రింది వానిలో సంయుక్త వాక్యంను ఉదాహరణను గుర్తించండి. ప్రియ, సీత, లత గుడికి వెళ్ళారు. నెక్స్ట్, ఇది కాంప్రహెన్షన్. ఇది నేను స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. 18 to 24 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, ఈ క్రింది పద్యాన్ని చదివి నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఈ పోయం రిలేటెడ్. ద్వేషభావం నశించాలంటే మంచి గుణాలతో మెలగాలి. ద్వేషభావం నశించాలంటే. నెక్స్ట్, హృత్స రసీజము అనగా హృదయం అనే పద్మం. హృత్స రసీజము అనగా. నెక్స్ట్, సరైన సమగ్ర వాక్యాన్ని గుర్తించండి. జస్ట్ అ సెకండ్. 29th. సరైన సమగ్ర వాక్యాన్ని గుర్తించండి. నండూరి ఎంకిపాటలు విశిష్టమైనవి. నెక్స్ట్, విద్వాంసుడు అనే పదానికి పర్యాయ పదాలు పండితుడు మరియు బుధుడు. నెక్స్ట్, ఇది సెకండ్ లాంగ్వేజ్. Dinesh is very rich and he gave the beggar a 200 rupee note. Next, he was so afraid that his knees knocked one another. గ్రామాటికల్ ఎర్రర్ ఉన్న సెంటెన్స్
ఇందులో గ్రామాటికల్ ఎర్రర్ ఉంది. ఆ ఎర్రర్ వచ్చేసి నాక్డ్ వన్ అనదర్. ఇక్కడ దీని కరెక్షన్ వచ్చేసి నాక్డ్ ఈచ్ అదర్ అని పెట్టాలి ఇక్కడ, అప్పుడు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. దెన్ వి మస్ట్ లాక్ ద గేట్, మస్టెంట్ వి క్వశ్చన్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్, I don't think your sister is enjoying the party. She dash at her watch for the last half an hour. She has been looking at her watch for the last half an hour. Next, the booking will have been closed when you reach the theatre. They will have closed the booking when you reach the theatre. Select the option that expresses the given sentence in active voice. Active voice lo idi. Next, identify the figure of the speech. The clouds cry when their loud is heavy. Personification now. Next, the sagging skin of the dilapidated drum. What is the figure of the speech used here? Alliteration. Next, direct indirect speech. She exclaimed, I am afraid we are rather late. She exclaimed that she was afraid that they were rather late. Next, active and passive voice. Have we had a series of talks with Fowler? Has a series of talks with Fowler been had by us? Next, Philip says to his mother, I have immense respect for you. Philip tells his mother that he has immense respect for her. Next, whom does he look for? Who is looked for by him? At the 11th hour, most appropriate meaning of the given idiom. At the 11th hour, at the last moment. Malli idiom, finding your feet, to become more comfortable in whatever you are doing. Select the correctly spelled word. Thoroughfare, thoroughfare, ఇది కరెక్ట్, మిగతా మూడు రాంగ్. నెక్స్ట్, two boys dash the prize for general proficiency in mathematics. Two boys shared the prize for general proficiency in mathematics. Next, continuous assessment is an assessment as part of teaching, learning, school-based assessment. Which method is known as natural method? Direct method. ఈ మెథడ్స్లో natural method, direct method. Which of the following is not true of creativity? Encourages rote learning, batti pattadam, which is not the creativity. Next, in speaking skills, mechanics of language will include pronunciation, grammar and vocabulary. Which of the following is true? Teaching aids. All of the given options are true. Teaching aids are useful in understanding the difficult concepts and abstract ideas, and teaching aids provide recreation to the students, which develops interest in the subject, and teaching aids are helpful in motivating the students to learn. Next, their uniqueness dash in their manufacturing. Their uniqueness lies. Their uniqueness lies in their manufacturing. Next, these carpets are purely handmade and are knotted, not tufted. You can choose. You can choose different carpets from a variety of silks or woolen ones. These are designed. These are designed in a colorful themes.
These are designed. ఇక్కడ ఆప్షన్ designed. Next. The main art of carpet manufacturing is associated with the knotting. ఇక్కడ ఆప్షన్ కింద ఉంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అసోసియేటెడ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మేజర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ? యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ is a major environment issue. Next, where do people stay when they lose their home during any calamity? Relief camps. Next, the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years, it is known as a climate. Drip irrigation method is used for water conservation. What are some of three things that have high level of fiber? Fruit, veggies and whole grains. Which part of the body is specially affected by consumption of excessive alcohol? Liver. Which of the following techniques need to be adopted in preparing a amla murabba? Shielding. Square Kilometer Array SKA telescope will be located at Africa and Australia. Which planet is closest in size to Earth? Venus. Which ecosystem or intermediate forms between terrestrial and aquatic ecosystem and contains species of plants and animals that are highly moisture dependent? Wetland ecosystem. Terrace farming, it is practiced in hills. Continuous production of the same crops result in unfavorable result. Soil erosion. Among the following options, which earliest cities had a special tank building constructed? Archaeologists named it as the Great Bath. Mohenjo-daro. In which part of India houses are made? They are made up of wood and bamboo. Assam. Shifting cultivation, it is also known as a slash and burn cultivation now. Which gas leakage took place on December 4th, 1985 in Delhi? Oleum gas. Intergeneric hybridization means crossing between different genera. Animals which are active in night time, they are called nocturnal animals. Animals which are active in night time. By adding soya flour to wheat flour, the bread will be enriched with which of the following components? Lysine. In which year did Rakesh Sharma go to the space in Russian rocket? 1984. Who is the director of the Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram? Sam Dayal Dev. All the soil orders end in a sol, which is derived from the Latin word solum, meaning ground. Rashtriya Krishi Vikas Yojana, it was launched in which of the following years? 2007. BT Dash is currently only approved GM technology seed in India, which is BT cotton. Biofertilizer production and its use is not concentrated in which of the following states? Kerala. Which of the following is not a plantation crop? Rice is not a plantation crop. Which of the following are fiber crops? 1, 2, 3. Jute, natural, silk and cotton. All these are fiber crops. Which country has highest production of silk? China.
highest production of silk. What is the next step in the process of farming after drying the harvested crop, which is threshing? Which region of India produces 4 varieties of silk, namely mulberry, oak, tazar, muga and eri? నార్త్ ఈస్టర్న్. ఇక్కడతో పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇన్ కేస్ మీకు పర్టికులర్ పెడగాగి రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ కావాలనుకుంటే దట్ ఇన్ తెలుగు ఒకసారి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ ట్రై దెమ్. ఇన్ కేస్ మీకు వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.